Hey friends, welcome to Darshan's Journey. In today's video, I'm buying the DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. So currently we are in Chennai and we are going towards Ellis Road to Rathna Photo Impex Center. Alright, let's go. So this is the Ellis Road. Now all we have to do, there's just a few meters to reach our destination. Alright, the shop is right here. Let's walk in here. We bought the DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo at Rathna Photo Impex Center, which is located at Chennai, Ellis Road. So this was a high demand product and we got our hands on it at the right time and very quickly. Thanks to Mr. Sindhil Kumar who was the shop. Thank you. உங்களோட வருகை வந்து நாங்க எப்பவும் எதிர்பார்த்தோம். நன்றி, வணக்கம் சொல்ல நன்றியுடன் கலந்த சேல்ஸ் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. நல்ல குட் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் ஜிஎஸ்டி பில் கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஜென்யூன் வாரண்டி ப்ராடக்ட், உங்களுக்கு 1 year இருக்கு. எங்களோட சர்வீஸ் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா? அதுவும் பப்ளிக் சொல்லுங்க. I liked it very much. I like this service very much. He cleared all of the confusion that we had on which camera to buy, and he recommended the best product. He recommended the creator kit for us and we went with it. I hope I do a lot of videos and use this product to its fullest potential. இப்போது நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னா ரத்னா ஃபோட்டோ இம்பேக்ட் சென்டர் எல்லிஸ் ரோடில் இருக்குது சென்னையில். எங்களோட கிளை நிறுவனம் பார்த்திங்கன்னா வடபழனியில் இருக்குது. அது தோசி கார்டனில் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. காண்டாக்ட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா 9500185936 9444000521. மவுண்ட் ரோட காண்டாக்ட் பண்ணால் 9440025558. இப்போ இந்த தம்பிக்கு வந்து நம்ம கிரியேட்டர் காம்போ கொடுத்துருந்தோம். இது ஜிஎஸ்டி பில்லோடு கொடுத்துருக்கோம். 1 year வாரண்டியோட கொடுத்துருக்கோம். இவங்க ஆக்சுவலி பார்த்தா பெங்களூரு, நிறைய சர்ச்சிங் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையில். ப்ராடக்ட் வந்து பை இமீடியேட்டு கிடைக்கல. அது கிரே ப்ராடக்ட் சம் ப்ராடக்ட்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் வந்து அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஜென்யூன் ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஜிஎஸ்டி பில்லோட. அதுவும் இல்லாமல் இவங்களுக்கு தேவையறிந்து பொருள் விற்றுருக்குறோம். உங்களுடன் எங்கள் நிறுவனம் சொல்கிறோம். அவங்க ஜென்ரல் கிட்ட தான் கேட்டாங்க, பட் நாங்கள் தான் கிரியேட்டர் காம்போ வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம். ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணோன்னா இதில் ஹியூஜ் ஆஃபர்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராடக்ட்டில் இந்த ஆஃபர்ஸ் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். பின்னாடி போய் இவங்க தனித்தனியாக வாங்க போனால் செப்பரேட்டாக ப்ரைஸ் வாங்க போனால் மோர் தென் 10,000, இது இன்க்ளூடட் 10,000 கிடைக்குது. செப்பரேட்டாக வாங்க போனால் நியர்பை ஒரு 15,000 to 16,000 காஸ்ட் வந்துடும். அதனால் உங்களுக்கு 5,000 rupees உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்டாக கிடைக்கும், வாங்கிக்கோங்கன்னு சொன்னோம். அதை பொருட்படுத்தி தான் இந்த பொருள் வாங்கியிருக்காங்க. இது மாதிரி வந்து மக்கள் வந்து வாங்குங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் கிடைக்கல, நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா கூட நாலேஜோட ப்ராடக்ட் விற்கிற ஒரே நிறுவனம் ரத்னா ஃபோட்டோ இம்பேக்ட் சென்டர். கடந்த 40 வருடங்களாக இங்கே தொழில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வாங்க வந்து Extreme Pro SD card for 2,300 rupees. So this is Extreme Pro because the DJI Osmo has to record in 4K. So that's why we bought the Extreme Pro SD card, and it also has an micro SDXC UHSI card with adapter. இதனுடைய ஃபில்டர், அதாவது விண்ட்ஷீல்ட், இதுதான் லென்ஸினுடைய ஃபில்டர். இதான் லென்ஸ். ஃப்ளிப் பண்ணிட்டீங்களா எல்சிடியா? இதுக்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள், இதுதான். ஓகே, this is removing. Alright, this is the first boot of the DJI Osmo Pocket 3. There we go, we are selecting the language. Oh, we have to scan the QR code. It installed more than 5 times பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்?
அது கியூஆர் கோட் நம்பர் Swipe to skip the times reminder. சொல்லும் பாருங்க அது மாதிரி செய்யுங்க. Swipe from left edge to enter playback. Right edge. Tap switch with the modes. Okay. Now we are done. There we go. The camera is working. Slowly moving. You can control the movement with the stick. And then if you want flip, this is the horizontal video. Alright, we can take the video in landscape mode by flipping the LCD screen. So here myself now. There we go. The camera has a 360-degree rotation. Uncle listen. That's it. It's amazingly stable for such a small item. Okay, done. There's the demo and the first boot.